Hello everyone. Our today's topic is approach to patient with acute upper GI bleeding. My name is Dr. Muhammad Ayub Hassan. I am MD Internal Medicine from UHS Lahore, Pakistan. Currently, I am practicing in Khost, Afghanistan. So today we are talking about upper GI bleeding. Dr. Sabul Rahman, next. زه ماته هغه کوي. اوکې. وبخښه تاسو څوک یې ماډریټر؟ ډاکټر ګل رحمان یم سر. تاسو خپل لیکچر Dr. Saif Rahman, thank you so much. Why we are talking about acute upper GI bleeding? Acute upper GI bleeding is a potentially life-threatening GI emergency which remains a common cause of hospitalization, and it may lead to death if the patient is not handled professionally and appropriately. So today we are talking about approach to patient with upper GI bleeding. Upper GI bleeding is defined as bleeding derived from the source in the upper GI tract, which is defined as above the ligament of Treitz. Ligament Treitz is the point which distinguish upper and lower GI tract, which we see in the next slide. Next. Here we see the ligament of Treitz, which is the mark to distinguish upper and lower GI tract. If the source of GI bleeding is above this ligament, it is called upper GI bleeding. If it is below, it is called lower GI bleeding. Next. Etiology of upper GI bleeding, we should have a short review of the etiology of upper GI bleeding before we are approaching the patient. It can be categorized as either variceal or non-variceal bleeding, because this classification is important because either variceal bleeding has different patients with variceal bleeding needs a different approach, and patients who are non-variceal bleeding needs a different type of approach and management. Variceal bleeding is the complication of chronic liver disease like liver cirrhosis, which leads to portal hypertension in the lower esophagus and causes varices. Varices may bleed, which accounts for about 10 to 20% of cases, while non-variceal bleeding may be due to multiple causes, which include peptic ulcer disease, which is on the top, Milroy tear, vascular anomalies like angiectasis, telangiectasis, diaphyseal lesions, and erosive gastritis, which may be due to NSAID, alcohol, or stress. And gastric neoplasm may also be the cause of bleeding, non-variceal bleeding. In the next picture, these we should mention that these statistics are not important, and they are different in different society in different countries. As per my experience, when I was a resident in Lahore, Pakistan, majority of our patients presented to our emergency department was due to variceal bleeding. But these statistics are from the Western countries, so they highlighted the non-variceal causes of upper GI bleeding. One thing should be mentioned that as per my experience, we don't have research in Afghanistan. Majority of my patients in Khost are also due to non-variceal bleeding, because hepatitis C is not much prevalent in Afghanistan like it was in Lahore, Pakistan, where hepatitis C is much more prevalent, and majority of the patients presented to upper GI with upper GI bleeding are due to esophageal varices.
rather than non-varicose. In this picture, we see the same etiology, but I want to show these etiological factor in the picture from Davidson book of medicine. Esophageal causes are esophageal varices or esophagitis. Peptic ulcer disease may be due to insect, due to H. pylori, which accounts for majority of the cases. Milroy steer, I can't see Milroy steer, vascular anomalies, and cancer of the stomach may also result in upper GI bleeding. And in SAID, gastric erosive gastritis is the most common, is one of the common causes of GI bleeding in our society, because majority of our patients are taking NSAIDs, not alcohol. Alcohol may be the cause in Western country, and stress is also cause of the erosive gastric erosion or erosive gastritis. Next, Dr. Saifur Rahman. Next, clinical presentation. How these patients will present. How the patient with upper GI will present, and how you will diagnose that either the patient, the bleeding is from the GI tract. First, when the patient present, we should differentiate that the patient bleeding is from GI tract, not from respiratory tract, because which may be difficult to distinguish sometimes. For these purposes, we should know some terminology like hematemesis. Hematemesis, patient may present with hematemesis. What is hematemesis? Hematemesis is a coffee ground material, or sometimes it may be a bright red blood which come with vomiting. It should be differentiated from hemoptysis, which may come with cough, and which is frothy, and which is bright red. And second, patient may present with melena, which is a black tarry stool. When the blood is digested in the GI tract, it remains for a long time. About 14 hours are needed to become digested, in the color to develop black. So the blood, the color of the stool becomes blackish, and the stool are full smelling, which commonly we say black tarry stool. Melena is the most common cause of upper GI bleeding, but sometimes it may be due to lower GI bleeding as well, especially if it is in the it means it is below the ligament of Treacs, but it is in small intestine or right side of the colon, because it may take some times in the colon, and the blood is digested, and melena may also develop in the lower GI bleeding. Hematochezia is the most common cause of lower GI bleeding. Hematochezia means fresh bright blood per rectum, or maroon bright blood per rectum, which is the most common cause of lower GI bleeding rather than upper GI bleeding. But sometimes hematochezia may be due to upper GI bleeding. So I mentioned here as a symptom of upper GI bleeding, especially when the bleeding is massive and or the intestinal transit is so rapid that there is not enough time for melena to develop. So the blood is fresh blood per rectum. And syncope may develop in some cases due to hypertension, especially in patients who are hemodynamically unstable. Features of anemia may also develop, but
most of these patients are due to chronic blood loss rather than acute blood loss. So how the patient presents with hematemesis and melena, which are common and sometimes may present with hematochezia and syncope. Next, Dr. Saif Rahman. Next, here in this photo, we see difference between melena and hematochezia is a fresh, right? A fresh GI bleeding, it means that in due to upper GI bleeding as well. But melena is a black tarry stool, which is the most common cause of most commonly due to upper GI source of bleeding. Next, so next I can't see. So we here we diagnose that the patient is bleeding is from GI tract, not respiratory tract. It is from upper GI bleeding, not lower GI bleeding. These the clinical presentation can help this thing. So the patient present with upper GI bleeding. The first step is assessment of the hemodynamic status. We should assess that the patient is hemodynamically stable or unstable. For this, we check systolic blood pressure. If the systolic blood pressure is less than 100 mm, yes, sir. Dr. Ayub, Yes. بخښنه دی, sorry for interruption. Yes. The students request د کچیرته په پښتو او په دری باندې هم لیک د معلوماتو سره هغه څه ډیسکس بیا ډیر شوی. مننه. ها صحیح ده. ها تر اوسه پورې مونږ وغږیدو د اپر جی آی بلیډینګ یو لنډ مرور مې ورکړو د اپر جی آی بلیډینګ په ایټیالوجي باندې او ډیفینیشن باندې. دغه بیسیک شیان دي چې دغه شیان باید هر یو ځان ته یو ډسکریپشن غواړي، خو دلته زمونږ ټاپک چې دا هغه اپر جی آی بلیډینګ ته اپروچ ده چې څنګه موږ اپروچ وکړای شو یا هیماټیمیسیس سره دا وپېژنو چې مریض هیماټیمیسیس دی که نه دی. تا ته به مریض راشي هغه به اپیسټکسیس وي، اپیسټکسیس شاته ځي هغه درته کوي اپر ریسپیریټري ټرک کې به سورس وي یا به لور ریسپیریټري ټرک کې سورس وي، مقصد هیماپټیسیس به وي. نو ته باید هغې نه د کف او د دې شیانو ته احچام واخلئ چې مریض خو هغه ونه لري چېرته هیماپټیسیس خو ونه لري. نو دویم اپروچ چې دی موږ دا ده چې اپر ده که لور ده، د دې دپاره موږ ګورو چې مریض هیماټیمیسیس ورکوي، میلینه ورکوي که څه شی دی هیماټوچیزیا ده. نو که چېرته هیماټوچیزیا زیات چانس دی لور وي، خو بیا هم مقصد دا ټول شیان سره سړی اسیس کوي، اخر کې سړی فیصله کوي چې یاره مریض موسټ لایکلی اپر جی آی سورس ده. نو دا ټول شیان موږ او تاسې وپېژندل، ایټیالوجي باندې هم وغږېدو لږ څه مخکې. نو اوس مریض درته راغللو هغه به ته وګورې چې آیا د مریض هیموډاینامیکلی سټیبل ده که نه. سټیبلایزیشن چې دا د ایوالویشن او د منیجمنټ اولنی سټیپ ده، ځکه ته به دې پسې نه ګرځې چې یاره زما مریض چې دا زه اوس وګورم چې دغه کاغذ څه شی ده، هغه د مینډرویوسټیز ده که پیپټیک السر ډیزیز ده که څه شی ده. دې شیانو ته وخت نه ده، تا ته مریض راغلو ته اوس سټیبل کوه مریض، ځکه دا خو ایمرجنسي ده که نه. نو او وګوره چې مریض هیموډاینامیکلی سټیبل ده که انسټیبل ده. که چېرته د مریض اول به ته سیسټالیک بی پی او پلز وګورئ، که چېرته سیسټالیک بی پی د 100 نه کم و نو دغه تا ته ښیي چې دا سیویر اکیوټ سیویر جی آی بلیډینګ ده او دا چې دا ایمرجنسي اګریسیو ریسوسایټیشن ته ضرورت لري. او که چېرته سیسټالیک بی پی د 100 نه اباو و بیا به ته پلز ته ګورئ. پلز ګورو که چېرته پلز زیات وو دا هم تا ته د بلډ لوس ښیي، خو موډریټ بلډ لوس. نو دا دوه شیان سمپل شیان دي او د هر هاوس افیسر او د هر ریزیډنټ لپاره ډېر ضرور دي چې په دغه شیانو باندې پوه وي، دغه په امپارټنس په اهمیت باندې پوه وي.
او کچیرته دواړه صحیح وو هم بي پي صحیح وو هم هارت ریټ صحیح وو نو مقصد دا چې پیشنټ هیموډاینامیکلی سټیبل دا فلوید ریپلیسمنت ریپلیشن ته ضرورت ډیر نشته هغه به وروسته ګورو صرف مانیټرینګ وشي خبري څنګه دا اوس صحیح ده نیکسٹ stabilization خلاص شو نیکسٹ اوس پیشنټ مو ولیدو چې را هیموډاینامیکلی سټیبل دغه خو صرف مانیټرینګ دغه کې خود مرزاتي خبرې نشته ګورو به ورسته خو کچیرته پیشنټ هیموډاینامیکلی unstable if the patient is hemodynamically unstable we should follow the general rules of all emergencies like AV which are applied here as well airway should be protected breathing should be checked and circulation for circulation we pass to large bore IV lines and start IV fluid crystalline fluid are preferred like Maringer lactate or normal saline meanwhile we are sending blood for blood grouping and cross match and 2 to 4 units of blood should be arranged and sample should be sent for CBC, PT, INR, liver enzyme like SGPT and SGOT, urea and creatinine. دا بس کې مریض در تراغلو په ایمرجنسي کې کچرته هیموډاینامیکل سټیبل او اوله هغه ای بي سي رولز به فالو کوي او دوا ای وی لاین اسپیشلی چې 20 یا 18 گیج وی او فلوید به سٹارټ کوي چې ترڅو تا مریض هیموډاینامیکلی سټیبل شي نو هم دې وخت کې به تاسو شي کوي بلډ به هم د کراس میچ لپاره ولګي چې ترڅو 2-3 یونټ بلډ باید تیار شي ځکه کچرته مریض هیموډاینامیکلی انسټیبل ده دا معلوم دار خبر ده چې مریض وینه لوس کړی ده او مریض ایچ بي باندې به باور نه کوي مریض ته به وینه تیاروي او همزمان به پی ټی ان ار دغه کوګولابتي د شینو کتلو په خاطر لیور فنکشن دغه به هم لګي لیور انزایم کې د شدا سره کوم کوي چې مریض سیروسس دا کنه ده دغه سی پی ټی ان ار دا ورسته تا کومخ کوي خو کومخ چې تا ای وی لاین پاس په هم دغه وخت کې سمپل هم واخله نیکسٹ ډاکټر صاحب ګل رحمان څنګه ټولو ته کلیر ده څه مشکل خو نه وي زه خو تیز نه ځم نه سر ډیر شروان یاستئ بس ټول خوشاله دي کچیرته په منځ کې هم کله درې ایډ کولم کوم مشکل نشته هغه هم پکې ایډ کوی شي سر NG tube is not routinely recommended in emergency situation but it may help in initial assessment of some patient with a suspected active upper GI bleeding NG tube چې دا غي باندې خبرې کیږي مخکې بعد هغه د تھراپیوټیک اپروچ کې شامل وو پاس کوله به خوز ګایډ لاین وای چې روټینلی تاسو مکوئ هو کچرته شک وی چې یاره مریض اوس هم اکټیو بلیډینګ دا کنه ده نو ته NG tube پاس کا ځکه NG tube تاسو سره کوم کوي چې کچرته فریش بلډ راتله نو تاسو وای چې یاره دغه سسپیکټ اکټیو GI بلیډینګ اوس هم شته it may help confirm the upper GI source of bleeding but aspirate may be non-bloody in 18% of cases وای بعضی وخت د سی وی چې لکه تاسو سره تشک منی چې را د upper GI bleeding دا کلوور GI bleeding دا نو upper GI bleeding تا ته خیال شي چې چیرته په دې کې بلډ راغلو دا لوور جی آی بلیډینګ نه ده نو اپر دا تا ته ګوره یو کومک دغه شو او دویم دا چې مقصد ته ریسپیریټری ټرک بلیډینګ دا که جی آی ټرک بلیډینګ د کې NG tube یو اندازه کومک کوي شي بٹ in 18% of cases especially if the source of bleeding is in the duodenum or antrum د بوډیډونیم یا انټرم د مېدی کې وی نوګه کې د سی وی چې هغه بلیډینګ ډیسپیر شوی یا د تا NG tube هغه ځای ته ونه رسي نو کې د شي چې هغه اسپایریټ نان بلډي وی خو ته دا رول اوټ نشي کولای چې را دغه اپر جی آی بلیډینګ نشته خو کچر تراغلو یو څاند ځکه کنفرمیشن کې کومک کوي شي meanwhile we should seek for the evidence of liver disease because
it is important to distinguish between varicose and non-varicose bleeding, because every type of varicose bleeding needs a different type of approach and different management, and non-varicose bleeding has different type of approach. No, taba the liver disease हम वगोरे چې تاخو initial resuscitation دا شیان وکړلو نو اوس د سیلنډ تاریخچه او فزیکی معاینه باید مریض نه واخلي چې پوه شي یگان ته مریض کامل میکنه که با فارسی هم یاد دارم خب باز زیاد چی میشه یک مختلط جور میشه که یگان ته مثلا ما فارسی هم خراب بزنم دری یعنی انگلیسی هم خراب بزنم پشتو هم خراب بزنم زیاد چی نشویم کانفیوز نشویم. از این خاطر ما میگم که اگر پشتو و انگلیسی باشه خوب باشه و بعضم اگر کسی نمیفهمه میخوایم با فارسی هم چی کنم تشریح کنم. ما چی میکنیم لیور دیزیز یعنی اعراض والے میں سیروسیس چیزارم میبینیم که مثلا مریض اگر لیور سیروسیس باشه یعنی جاندیس باشه سپایدر نوی دا جلدش میبینیم که سپایدر نوی نداره فیزیکی معاینه فیزیکی میکنیم که ابدومینال دیستنشن خو نداره یا لیور پالپی بالاس یا نیستا موتور سپلین میبینیم که پالپی بالاس یا نیستا یعنی موتور شارت زیاد وقت سر هیچ چیز هم ضایع نمیکنیم خو صرف به خاطری که جست ایقا بفهمیم که مثلا مریض واریسل است یا نان واریسل است. به این خاطر مهم است که کم کم در این وقت امرجنسی هم تاریخچه هم فیزیکی معاینه اجرا کنیم تا که واریسل بلیڈنگ از نان واریسل بلیڈنگ فرق شود. Because later we come to talk on treatment of both types of bleeding. مگر د تاریخچې په وخت کې باید حد اقل موږ دا پوه شوي وو چې مریض وریسل بلیډینګ ده که نان وریسل بلیډینګ ده صرف د مریض په د تاریخچې او د فزیکي معاینې په اساس باندې ځکه هغه خو بیا ډېره وروسته خبره ده چې ته 100% پوهېږي چې وریسل ده که نان وریسل ده او انویسټیګیشن ته هم ضرورت لري خو لږ باید ته په تاریخچه کې هم پوه وي چې تا ته کلوز شته تا ته یو کلوز یو نښاني شته چې هغې باندې ته پوه شي چې دغه مریض واریسل بلیډینګ ده که نان واریسل ده. ها بلډ ټرانسفیوژن په باره کې یو څو خبرې کوو. بلډ ریپلیسمنٹ all patients with obvious massive blood loss should be transfused even with normal HB. Why with normal HB? Because the whole blood is lost. The whole blood is lost and it may take time, hours to days for the blood to hemodilate and the HB to drop. Yes, all patients with obvious massive bleeding, not all patients, any massive bleeding, a patient with massive blood loss should be transfused. But if there is no massive bleeding and the patient is hemodynamically stable, the HB should be kept between 7 to 9 grams depending on the patient's hemodynamic status and comorbidities in presence of active bleeding. If the patient is hemodynamically stable or the BP is in the lower side or the pulse is in the upper side but normal, you can keep the HB around 9. But if the patient has ischemic heart disease, these patients cannot tolerate low HB, so HB should be kept around 9 grams per DL. And if there is a suspicion that the patient is still bleeding in lesser amount, you can keep the HB in the upper limit of normal, means around 9. But if these three things are not present and the patient is not massively bleeding, you can the HB should be kept about 7 or above, because over transfusion can be damaging as under transfusion. It is important to understand
that over transfusion may be as damaging as under transfusion. In patients with varices, over transfusion may result in portal hypertension and leads to excessive bleeding, and sometimes research Rahman daga the transfusion slide like usually biara wada ya khabari pa kipate di ha why over transfusion چې دا دومره خطرناک ده لکه under transfusion ځکه variceal bleeding چې ناروغ ولري هغه ته زیات بلډ تا ورکړو نو دلته څه کیږي portal hypertension نورم زیاتیږي او varices چې دا هغه bleeding همداسې د ما کوي سټاپ کیږي نه نو یو خطر دغه سي ک په نان variceal bleeding مریضان هم زیات ترانسفیوز شي وای اورال مورټالټي چې په دې باندې کوم ریسرچ شوی دی هغه زیات و نظر هغه مریضانو ته چې هغه ته ایچ بی مقصد ریستریکټ دي ته ریستریکټیو ترانسفیوژن دي ته وای ریستریکټیو ترانسفیوژن پالیسی سټریټیجی نو زیات ترانسفیوژن نقصان کوي د مریض مورټالټي زیاتوي نو ډیر باید اگر نشي زیات ترانسفیوژن ایچ بی دومره زیاته دی ونه زیاته ونه ساتل شي خصوصا په هغو ناروغانو کې چې هغه د درې شیان ونه لري هیموډاینامیکلی سټیبل وي او کوموربیډیټیز ونه لري او اکټیو بلیډینګ هم کوم خطر نه پکې نیکسٹ پلیټلیټ Next slide, Dr. Seb. Platelet. Platelet buccal transfuse kabi, especially our patient with liver cirrhosis are presenting with thrombocytopenia. Platelet transfusion should only be offered to patients who are actively bleeding and the platelet count is less than 50,000 or they are taking antiplatelet drug. These regardless of the count of platelet, these patients should be transfused. In some patients with CKD and high urea, the urea leads to platelet dysfunction. These patients should be given desmopressin. FFPs should only be given to patients on warfarin when the INR is more than 2.5. ځکه دغه ناروغانو ته بیا وروسته اندوسکوپي کیږي که چېرته تاسې هغې ته زیات هغه ورکئ مقصد INR د 2.5 نه 2.5 نه لاندې ونه ساتئ نو بیا هغه اندوسکوپي سیف نه وي او د کې لږ څه نور خبرې هم وي ځکه د پیشنټ د ترومبوټیک ریسک هم باید په نظر کې ونیسي سره د هغه فزیشن سره چا چې ورته کړی دی نیکسټ ډاکټر صاحب ګل رحمان نیکسټ فريش فروزن پلازما FFPs اوس چې دا فارماکولوژیکل ټریټمنټ چې دا اوس د دې ترځو اوس مونږ پیشنټ ته هغه جنرال اپروچ چې دا ختم شو اوس راځو فارماکولوژیکل اپروچ منیجمنت ته هغه چې دا تر اوسه پورې تقریبا یو شای و ټول خو دین ورسته وریسل او نان وریسل چې شي هغه فرق کوي نو هغه مونږ بیل ډیسکس کوو next So, a patient present to the emergency department with upper GI bleeding, and you assess the patient, you resuscitate the patient, and your initial clinical impression is that the patient has suspected variceal upper GI bleeding. The first step in the pharmacological management is to give octreotide 100 mg IV bolus followed by a 50 mcg per hour. Octreotide is the sandostatin analog. It reduces the splanchnic blood flow and decrease in portal venous pressure and result in
stopping up vessel bleeding. And terlipressin is a vasopressin analog, which is also used. It is more effective in research, and it may be preferred where available, but has more cost, which should be هغې ته هم باید توجه وکړه شي. نو د دوه شیان چې شروع کېږي ډېر کمن دي، اوکټیروټاید او ټرلیپریسین. دواړه استعمالولی شي، خو مونږ چې کوم اپروچ و په خپل واټ کې مونږ به اوکټیروټاید استعمالولو، ځکه یو څه هر ځای کې اویلیبل هم و او کاسټ هم ډېر زیات نه وي، ځکه کاسټ هم مهم دی د مریض دپاره. Terlipressin and or octreotide treatment should be stopped if the patient definitive hemostasis has been achieved or after 5 days, unless there is another indication for its use. دغه وزوپریسین انالوګ یا ټرلیپریسین او ټریټاید دا مو سټارټ کړل او دغه کار هم وشو. اوس مخکې زه انټي بایوټیک باید ورکړلی شي. انټي بایوټیک د دوه شیانو په خاطر ضرور دي، ځکه دغه مریضان چې دي ایمیونو کمپرومایز دي، لو البومین لیول لري، نو د سپسیس خطر پکې زیات وي، او که چېرته مریض اسایټس ولري، د اس بی پی یعنی سپانټینیس بکټیریل پیریټونایټس خطر هم پکې زیات وي، نو پروفایلیکټیو انټي بایوټیک په دې ځای کې انډیکیشن لري. ښه، او فارماکولوژیکل منیجمنت سٹارټ شو، بیا هم تا مریض هغه نه لري، بلیډینګ نه سټاپ کېږي، او violent tympanoid should be considered as a temporary salvage for the treatment of uncontrolled variceal bleeding. روز کو دا دی چې فارماکولوژیکل ټریټمنټ سره مریض منیج نشو، نو ښه خبره دا ده چې مریض ته انډوسکوپي، ایمرجنسي انډوسکوپي وشي. خو که چېرته هغه ان اویلیبل وه، نو بیا څه کېږي، بلن ټیمپوناډ کېږي. دغه یو ټیمپرري شی ده، مشهور هغه چې دا بلن ټیمپوناډ هغه سینسټیکن بلیک مور ټیوب ده، چې زیاتره وخت په ایمرجنسیانو کې استعمالیږي. په نیکسټ سلایډ کې شته. نیکسټ سلایډ، نیکسټ. ها، دغه ته ګورئ، دغه یو بس دغه سینسټیکن بلیک مور ټیوب چې دا یو ساده شی ده، همدغه د انجو ټیوب په شکل پاس کېږي، هر سړی پاس کولی شي. درې پورټس لري، one is for aspiration and the two are for gastric. One is for gastric balloon and the second is for esophageal balloon. داسې کېږي چې انجو ټیوب په شان دی پاس کې، بس دغه اول څه شی وکړي، دغه ګیسټریک چې ده دغه لاندې چې کومه ښکاري دغه ګرده، دغه به اول انفلیټ کې، دا چې انفلیټ کې ان وروسته به یې لږ څه راکش کې ټریکشن به ورته وکړي. نو دغه څه شی کېږي، دغه لاندې طرف ته نه یو هغه راولي، او بیا به ان وروسته دغه اسوفیجل پارټ چې کوم دغه اوږد سلینډریک شیپ لري، بیا دغه بل پورټ کې به هوا هغه کې. نو دې کې څه نور هم ډیټیل شته چې مثلا هغې دپاره د ګیسټریک دپاره به تقریبا 250 ml هوا انفلیټ شي، او د هغه د ایسوفیجل هغه چې ده پارټ دی کې بیا زیات پریشر باندې ډیپینډ کوي، چې تقریبا 30 mm ایچ جي په اندازه باید هغه پریشر وساتای شي تر څو د بلیډینګ سټاپ شي. دا یو ټیمپرري ټیمپوناډ ده، لکه موږ چې بلیډینګ ګورو په سرجیکل ایمرجنسي په نورو کې اول څه شي دغه باندې پریشر راوړو، دا هم داسې یو ټیمپرري پریشر په هغه ویسل باندې په اسوفیجل ویریسس چې دی هغې باندې پریشر راوړي او بلیډینګ سټاپ کوي تر څو انډوسکوپي اویلیبل شي. نیکسټ سلایډ. ها، نان ویریسل بلیډینګ خو مخکې کازز باندې وغږېدو، ډېر زیات کازز وو، مګر منیجمنټ د ټولو ایمرجنسي ګوره، موږ نن په ایمرجنسي منیجمنټ باندې غږېږو چې ایمرجنسي کې څه کوي، اپروچ څه شی ده. Continuous infusion for 72 hours
and the patient should be kept NPO for endoscopy. Next. يعني ټول مریضان आवाज نه درځي اوس څنګه شو اوس صحیح ده دا سلاइड کبه ریپیټ کړئ patient with non-variceal bleeding should be start on PPI infusion. We are not يعني اوس موږ دې لپاره کې فکر نه کوو چې دا variceal دا چې مقصد non-variceal خو شو اوس مثلا د کاف څه دا په کاس پسې نه ګرځو ټول پیشنټ ته PPI start کوو infusion 8 mg IV bolus followed by 8 mg per hour continuous infusion, and patient should be kept NPO for endoscopy. It is simple, but start the patient on PPI and keep the patient NPO for endoscopy. Pharmacological treatment start شو نو اوس درځو risk assessment the patient risk assessment باید وشي د دې لپاره دوه قسمه risk score دی یو راکال سکور دا یو بلچفورد سکور دا دا ډیر مهم دي خو بلچفورد سکور چې دا بیا ورسته په بل سلاید کې وایو هغه ډیر کلینیکل دا او risk راکال سکور چې دی هغه زیات اندوسکوپیک او کلینیکل دواړه الیمنټس لري یادولو ته ضرورت نشته صرف دومره دا چې مونږ پوه شو چې مریض هغه کې ایج مهم ده تاسو ګورئ هغه تا پوینټونه خلی تاسو اپلیکیشن هم ډاونلوډ کوئ شئ د ګوګل اپ نه زیاتره وخت هغه شیان څوک نه یادوي بس صرف هم مهمه ده صرف د سره مون ریسک اسسمنت وکړو چې مریض مثلا ایج مهم ده شاک کې دا کنه ده او اندوسکوپ کوموربیډیټیز شي دي کو ایگزیسټینګ النس او ورسته اندوسکوپیک فایندینګ دي چې هغه بیا تاسو زه فکر نه کوم دا لیکچر پاګه کې راشي د سره ګورو چې کچیرته سکور چې دا کم دبل طرف ته تر وړه د سکور کشیرته د دوه نه کم نو مریض چې دا هغه ریسک دی ریبلیډینګ لپاره ډیر کم ده او کان بي ډیسچارج فرام او پی ډي او څومره چې ریسک زیاتیږي ریسک سکور زیاتیږي همدومره مریض باید په آی سی یو کې وساتای شي ایچ ډي یو کې وساتای شي یا که جنرال وارډ کې وساتل شي دا سکور چې دی د دې لپاره مهم دی نیکسٹ بس یو صرف درته خو خیو دا زیات مهم نه دی یادول مهم دی مونږ تم نه دی په یاد پروفیسورانو تم ډیر په یاد نه وي دا هم دغه سي ګوري نیکسٹ سلاید بلشفورد سکور نیکسٹ سلاید ته لاړ شئ ډاکټر صاحب ګل رحمان اوري سلاید چینج ده سر تاسو نه وینئ غږ مو اورئ محصلینو غږ درځي تاسو ته Yes sir इंटरनेट डॉक्टर साहब का मुश्किल दौर दोबारा पास बार में गर्दन उन्होंने हमने स्कोर बर्तन में खस्ता उन्होंने तौज़े बता कि वक्त अपर जीआई ब्लीड बाशा و پیش از که شما میخواین اندوسکوپی کنین دیگه اسکور کلکولیت میشه نام اسکور باید یادتان باشه ضرور نیست که شما بفهمین که اسکور چطور کلکولیت میشه کدام اسکور چند نمره میگیره مگم نامش باید بفهمین که اپر جی آی بلید همین قسم یک سکورینگ وجود داره به نظرم استاد میه دوباره پیشتان دونه اسکور استاد تاسی هستی دکتر صاحب دکتر ایوب ډاکټر صاحب ایوب ستاسو مایک آف ده مایک هم انمیوټ کړئ او څنګه شو आवाज درځي او مهرباني وکړئ پلیز خالک څه مشکل دی ما ته سلایډونه نه ښکاري ځا صحیح شو ښکارا شو دلته خو افغانستان د کله کله نیټ کې مشکل وي هیڅ خبره نه ده سر مونږ پوهیږو مننه سر ها we have four score for assessment they are mostly then
endoscopy is not included. Systolic BP, blood urine nitrogen, and hemoglobin are the parameters, the main parameters, and some other parameters like pulse, melena, syncope, hepatic disease, and presence of hepatic disease and cardiac disease also takes some scores. They are also used in some countries, especially in UK, for the assessment of patients in the emergency department to assess whether the patients need hospitalization, ICU care, HDU care, or ward admission. GI, upper GI endoscopy, the next slide. Next. All patients with upper GI bleeding should undergo endoscopy within 24 hours. But patients who are high risk or who take high risk or in the previous scoring systems, endoscopy should be performed within 12 hours because it improves clinical outcome, decrease mortality and morbidity. Endoscopy is a life-saving procedure. The tool upper GI bleeding endoscopy ضروري شي او کچرته هاي ريسك کلینیک چیلر وساتونه کې باید د سلاید نه ګورم نه پیګم څه وجه ده ډاکټر صاحب ګور رحمان سر د تاسو نت لیک ضعیفه ده مونږ ته مغاګم داسې بند راځي ها आवाज می درځي صحیح شو ها आवाज می درځي نه درشته نت کې او next slide. Why endoscopy should be performed? Endoscopy چې دا درې پرپز د پاره کېږي درې شیانو د پاره کېږي اول چې دا diagnostic purposes دي او دویم چې دا to determine the risk of rebleeding and endoscopic therapies ځکه endoscopy ډیره مهمه ده باید په ضرور په څلورو ستونو کې اجرا شي دا عکس کې تاسو ګورئ په خي طرف کې اسوفیجل وریسز د ډېر ښایسته ښکاري دغه کولیټرلز وین تاسو ګورئ لوور اسافیجس کې دي او چپ طرف کې تاسو ته میلري ویسټیر ښکاري دغه ایرو چې دا د ایرو سره ښایي چې مریض ډېر ریچینګ یا وامیټینګ کړی دي دا وریسز دي د کوم دا مقابل دغه اوس چې مارک شول دغه څه شي دي وریسز دي وریسز د څه کېږي چې زیات وامیټینګ وکړي مریض یا زیات ریچینګ وکړي زیات الکوهولیک مریضانو کې یا هغه مریضانو کې چې زیات وامیټینګ وکړي کله کله دغه لوور اسافیجس کې یو ټیر رامنځته شي دې ته میلري ویسټیر وایي نو دغه هم د اپر جی بلیډینګ یو کمن کاز ده نو تاسو ډیاګنوز کې په تشخیص کې هم کومک وکړی او بل چې دا ریسک اف ریبلیډینګ risk of rebleeding هم determine کوي دغه لپاره multiple scoring system شته next slide Dr. Sab. Next we have forest classification the classification چې د ulcer bleeding لپاره دا چې لکه important ده نو دلته ما راوړو the basically three grades لري grade 1 grade 2 and grade 3 grade 1 کې خبره ده چې active bleeding وی grade 2 کې active bleeding نه وي خو high risk ulcer وي او grade 3 کې clean base ulcer وي grade 1 is further divided into grade 1A and grade 1B in grade 1A we have spotting of blood like you see in the picture. Can you see? And in grade 2B, there is oozing of blood from the ulcer. In grade 1B, oozing of blood. In grade 2,
there is no active bleeding, but the ulcer is a high risk ulcer. If there is non-bleeding visible vessel, which is called grade 2A, or there is adherent clot to the ulcer, which is called grade 2B. Adherent clot in the grade 2B. Or if there is a pigmented spot on the ulcer, it also indicates the risk of rebleeding. It is for its classification most likely for interventional endoscopist. As a medical specialist or as a resident, as a house officer, we should have some concept of these finding, how to read the endoscopy report if they mention that the patient has a forest classification grade 2 ulcer या grade 3 ulcer. نو دینه موږ باید هغه شو کچیرته grade 3 وی هغه clean base ulcer وی هغه ډیر زیات هغه ته ضرورت نه لري، یعنی حتی واي پی پی آی انفیوژن هم تاسو سټاپ کوي او د نور چې دی دغه بیا ټریټمنټ مانیټرینګ ته ضرورت لري چې زیات ډیټیل ته نظم زیات جزئیات ته نظم. نیکسٹ ډاکټر صاحب الرحمن نیکسٹ. ها دغه سي تھراپیوټیک کی تاسو ګورئ چې تھراپیوټیک کې د ته وای اسوفیجیل ویریسل بند لیګیشن. پښتو کې به ځکه وایم چې لکه څه کلیر شي. نو د سکیږي چې دغه انډوسکوپیک په ټیپ باندې یو بند وی هغه راتاو وي، نو چې شي کېږي اول دغه کوم ویریسس چې وي دغه سک کېږي، انډوسکوپي ځان ته کش کوي نیگیټیو پریشر سره، نو هغه نو ورسته چې شي کېږي بند ریلیز کېږي هغه کوم ویریسس چې بلیډینګ اکټیو بلیډینګ لري یا دا چې های ریسک وي، نو هغه د انډوسکوپ سره څه شي کوي بندوي. دغه هم د تھراپیوټیک د انډوسکوپي تھراپیوټیک استعمال د نو موږ درې استعمال او خل ډیاګنوستیک، ریسکوري بلیډینګ اند تھراپیوټیک. تھراپیوټیک د ویریسز مو خیر او دغه سي د نان ویریسل لپاره مختلفه طریقې دي. هغه کې مدل ته منشن کړي نه دي، خو زه به تاسو وایم اپاینفرین ورکول کېږي انجکټیو په لوکال په السر برخه کې، او دغه سي هیټر پروب انډوکلیپس دي. دا داسې انډوسکوپیک ټیکنیکونه دي چې زیات په ډیټیل تفصیلا نه ډلم ما دیغه بور نشو دغه لیکچر زیات بور نشي. او نیکسٹ چې دا ډاکټر صاحب نیکسٹ کچته دا ټول کار ونه کړو، نو نیکسٹ شي دا other treatment if endoscopic modality fail to secure hemostasis, then we takes is a transvaginal transvenous portosystemic shunt. A shunt is a stent is placed between portal system. Dr. Seb warta aga highlight ka between the portal venous system and hepatic vein, between the branches of hepatic veins. You see in this picture. So the so pressure in the portal vein is decreased, and variceal bleeding can be stopped with this technique as well. دا هغه دا چې د سره څه شي کېږي variceal bleeding stop کېږي. دغه د portal vein او د hepatic vein په منځ کې یو stent اچولای کېږي، نو دغه بلډ فلو چې کوم ریزिस्टेंट موجود وي د سیروسس دی وجنه په لیور چې سیروسس شي د غالته یو ریزिस्टेंट جوړیږي، نو پورټل وین کې پریشر لوړیږي. د پورټل وین پریشر د دې سبب ګرځي چې ویروسز بلډ وکي. نو اوس دغه ټیکنیک څه کوي، دغه پورټل وین ډیکمپریشن کیږي د سره، نو د پورټل وین بلډ چې د په اسانۍ سره سیستمیک وین ته زیات پریشر کمیږي، پریشر چې کم شو بلیډینګ خپل سٹاپ کیږي. Third is radiological interventional radiology چې دا هغه د سی کوي کله کله چې کوم بلیډینګ نه سٹاپ کیږي ترومبو امبلایزیشن کوي، ترانس ارټریل امبلایزیشن کوي، هغه ارټری چې کوم بلیډینګ کوي سورس هم ډیټیکټ کوي شي
او هغه بلیډینګ ویسل ته امبلی ورکوي یو ارتفیشل او هغه د دې سبب کیږي چې سټاپ شي او فاینلی چې دا سرجری چارته خبره تیر شي بس سرجن ناست نو سرجن خو بس ارڅه کوي شي. ها thank you for your patience. It was all for today, but we have some cases to assess our knowledge that what we have learned in our today's lecture. Case number 1, we are discussing you can in case of rheumatoid arthritis taking multiple medicine which includes steroids and NSAIDs, presented with hematemesis to the emergency room. An examination, his BP is 90/60, pulse is 110 BPM, but systemic examination is unremarkable. What is the most likely source of bleeding? Peptic ulcer. Anyone? Peptic ulcer disease. Because it's great ulcer in the stomach, I think peptic ulcer is correct one. Yes. Why? Because he takes NSAID and steroids. Then steroid inflammatory. There is a history of NSAID use, steroid use, and his age is also a risk factor. Yes. So how will you manage this patient? Sir, we say to the patient they avoid using from steroid and NSAID. Dr. Gul? Yes, sir. تاسو د جواب نه ډیره مننه. دا څه چل بکوي چې لاس به جګوي اته په ټولو تواره ورکو نو ټول به برخه پکې واخلي. صحیح ده؟ اوکې سر. اوکې سو کوم جواب ورکول غواړي هغه خپل لاس جګوي. اوس تاسو کنټینیو کې پلیز د دې مینجمنت وای ډاکټر ګل پلیز. Okay, sir. We manage how will you manage this patient? We say to the patient, sir, avoid from taking the steroid and NSAID. And if they're not like a treatment, we can give them like PPI too. Yes. Avoid using steroid and NSAID. As we see, the patient is there are some clues. The patient is hemodynamically unstable. BP is systolic BP is less than 100 and pulse rate is more than 100. The general rules of all emergencies should be applied here. So first of all, stabilization is important. Yes, sir. Wrangle doctor. We PPI یو مهم PPI ته به وروسته راځو. اول خو لکه IV line yes, you can write your answers are coming. PPI yes, ABC good. Blood transfusion yes, good. We come to the next slide. Yes, to stabilize the patient. Nagul. Case number 2. A 55-year-old female complained that her stool has become black and full smelling for the last 3 days. She gives history of epigastric pain and early satiety for the last 2 weeks. An examination, her BP is 110/80, pulse is 84 BPM, and systemic examination is unremarkable. What is the most likely diagnosis? Anyone? این مریض از لحاظ معده مشکل داره استاد. خب جای بلیدینگ لاور جای بلیدینگ داره و از لحاظ چی منیجمنت دوایی هم برای مریض PPI ما توصیه میکنیم.
Dr. Shazia, please answer lower the question. GI bleeding ولې لري څه شته دی کې نو بعضې ځوابونه راځي. Why lower GI bleeding? Dr. Shazia, you raise your hand. Answer the question, please. Hello, everyone. Yes, please. My idea is firstly we should know that if it's upper GI bleeding or if it's lower GI bleeding, because it says that it's black stool. It might be melena or something. Because of this, we have to know if it's upper GI bleeding or lower, and we have to do an endoscopy in this case, I think. Yeah. From the history point of view, we can understand that the patient is upper or lower. In emergency department, you don't have endoscopy. You should decide on your history and examination. Patient complain of epigastric pain and early satiety for the last 2 weeks. So, yes, upper GI bleeding is the correct answer. Upper GI patient has all the risk factor for and the hands for in the history. When we see the history, there are hands for upper GI bleeding like epigastric pain and early satiety, which were preceded by the melena. Next question is how you will manage. Dr. Amna, please answer the question. Sir, we have a general rule to maintain the patient. We have to measure ABC. As a patient is stable, the BP is not too down, so we are not going to prescribe the BP transfusion. As the patient is complaining of the early satiety in the epigastric pain, so there we can say it is PPI to control the epigastric pain and to prevent from gastric leaning. دا یو پښتنه مخکې شوې ده ما اوس ولیده وایي اپر جای لور جای به څنګه بدلی فکر کوي خو لکه مخکې ما وویل چې میله چې ده هغه د اپر جای بلیډینګ ده هیماټوچیز اپیګاستریک پین لري ارلی سټیټ لري نه د پیپټیکل سره ډېر نه سیمټم لري نو ته به وایي چې دغه اپر جای ته یو کلوز دي که نه نو اوس د دې سوال ته راځم زه دغسې ځواب هم وینم بعضې وایي ای بي سي دلته نه اپلای کېږي ځکه مریض ایمرجنسي نه ده ښه patient is not patient is hemodynamically stable